Stellen sei sich einen Ort vor, der so tief unter der Oberfläche des Pazifiks liegt, dass ihn kein einziger Sonnenstrahl jemals erreicht hat. 5000 Meters unter uns, in einer Dunkelheit dichter als jede Nacht, herrscht ein Druck, der stark genug ist, massiven Stahl zu zerdrücken, als wäre Papier. Geno dorthen schickten Wissenschaftler ein Gerät, das es in dieser Form noch nie gegeben hatte. Kein Mensch, kein konventionelles Unterwasserfeig, sondern eine autonome Drohne mit künstlicher Intelligenz, entwickelt, selbstständig zu sehen, zu analysieren, Entscheidungen zu treffen und sich in Echtzeit eigenständig anzupassen. Und was sie aus den Tiefen zurückbracht, ließ ein ganzes Forscherteam in völliger Stille zurück. Verbergen Geschichten aus den tiefsten Regionen unseres Planeten faszinieren dich. Also bleib bei mir, was du gleich hören wirst, konnte die Art und Weise verandern, wie wir überleben, Energie und sogar über unseren Platz im Universum denken. Und während du zuhörst, Musik, frag dich, wie viel wissen wir wirklich über unsere eigene Erde? Die Mission begann auf gewöhnlich Weise, sie verfolgten alles vom Mutterschiff aus. Aber in gewisser Weise dachte die Drohne selbstständig. Für viele war dies die erste wirklich autonome Mission, die jemals in den Tiefen des Ozeans durchgeführt wird. Am Anfang schien alles normal. Die Kameras zeigten felsige Sedimente, vereinzelt Kreaturen, die fast schwerelos in der schwarzen Wassersaal schwebten und vor allem seltsamen Formationen im Meeresboden, ähnlich wie Kartoffeln, die polymetallischen Nullen, reich in Kobalt, Nickel, Kupfer und Mangan. Gerade wegen dieser Mineralien zeigen Bergbauunternehmen auf der ganzen Welt so großes Interesse in dieser Region. Die Bilder entsprechen den bekannten Modellen. Nichts deutet auf eine außergewöhnliche Entdeckung hin. Dan geschah etwas Seltsames, ohne Alarm, ohne Vorwarnung. Die Drohne stoppte abrupt, blieb über einem Gebiet von etwa 30 Meters durch Messer schweben und kalibrierte ihr Sensoren neu. Laut Missionsprotokoll wiederholt sei dieses Verhalten viermal exakt am selben Punkt, noch bevor das Team an der Oberfläche bemerkte, dass etwas anders war. Als die Wissenschaftler die Daten analysierten, fanden sie ein schwaches, aber konstantes elektrisches Signal. Der Meeresboden erzeugte elektrische Spannung. Die erste Hypothese war ein technischer Fehler. In 5000 Meters Tiefe kann extremer Druck Metallstrukturen verformen. Die kalt beeinflusst elektronische Schaltkreis. Salzwasser dringt durch jede Mikroritz ein. Aber die Drohne verfügte über mehrere unabhängige Sensorsysteme und alle zeigten dasselbe Ergebnis. Dies felsigen Nullen, die bisher hauptsächlich als wertvoll Mineralquellen betrachtet wurden, schienen etwas Unwertes zu tun. Unter enormem Druck reagierten ihr metallischen Bestandteil offenbar mit dem umgebenden Meerwasser. Dieser Prozess erzeugte mikroskopisch elektrische Strom und dies Strom waren stark genug, Wassermolekül in ihr Bestandteil, Wasserstoff und Sauerstoff, zu spalten. Das bedeutete, dass in völliger Dunkelheit, ohne Sonnenlicht, ohne Photosynthese, ohne Pflanzen oder Algen, Sauerstoff 5000 Meters unter der Oberfläche produziert wird, an einem Ort, an dem man immer angenommen hatte, dass die Produktion von freiem Sauerstoff unmöglich sei. Für die Forscher war klar, dass sie auf etwas völlig Neues gestoßen waren. Einige begannen, das Phänomen dunkler Sauerstoff zu nennen, eine rein geochemische Bildung von Sauerstoff, völlig unabhängig von biologischen Prozessen. Die Auswirkungen waren enorm. Wenn der Meeresboden kontinuierlich Sauerstoff produziert, dann existieren dort vielleicht Lebensformen, die auf eine Weise überleben, die wir nie in Betracht gezogen haben. Wir wissen bereits, dass in hydrothermalen Quellen Organismen ohne Sonnenlicht leben und chemische Energie nutzen. Aber hier ging es nicht nur Chemie, es ging Sauerstoff selb, das Molekül, das komplexes Leben auf der Erde antreibt. Astrobiologen wurden schnell aufmerksam. Auf dem Jupitermond Europa glott man in einen riesigen Ozean unter einer dicken Eisschicht. Kein Sonnenlicht erreicht diesen Ozean, aber darunter gibt es einen mineralreichen Gesteinsboden.
Konnte dort ein Onlicher Prozess stattfinden? Der Saturnmond Enceladus seit ebenfalls Wasserfontänen, die offenbar aus einem verborgenen Ozean unter dem Eis stammen. Plötzlich bekam die Such nach außerirdiskem Leben eine neue Perspektive. Nicht wegen neuer Raumsonden, sondern wegen einer Entdeckung in den Tiefen unseres eigenen, Musik, Ozeans. Doch die Drohne registrierte etwas noch schwieriger zu erklärendes. Am Meeresboden erschienen geometrische Muster, Spiralen, Gitterstrukturen, Formen von beinahe mathematischer Präzision. Sie wirkten nicht wie zufällige Ablagerungen oder das Ergebnis gewöhnlicher natürlicher Erosion. Die künstliche Intelligenz markierte diese Formationen wiederholt als Anomalien. Als das Team die Bilder Bild für Bild analysierte, bemerkte es etwas Erstaunliches. Die Muster veranderten sich langsam, fast unmerklich. Great verlängerten sich, Spiralen zogen sich zusammen. Der Meeresboden war nicht statisch. Die Sensoren zeigten keine tektonische Aktivität, keine gewöhnliche Strömung, keine bedeutende Gezeitenbewegung. Stattdessen registrierten elektromagnetische Instrumente kleine Schwankungen im lokalen Magnetfeld, synchronisiert mit jeder Veränderung der Strukturen. Laut Protokoll breitet sich absolut Stille im Kontrollraum aus. Alles schien miteinander verbunden. Die elektrische Spannung, die chemische Spaltung des Wassers, die strukturellen Veränderungen im Sediment, die magnetischen Variationen, Form, Energie und Synchronisation. Kein bestehendes Modell erklärte diese Wechselwirkung. Was die Drohne entdeckt hatte, war kein isoliertes Ereignis, sondern möglicherweise ein stables und sich selber haltendes System, das sie tausenden von Jahren still in der Tiefe arbeitet. Und hier wird die Frage noch sensibler. Dieselben polymetallischen Nullen, die dieses System offenbar speisen, stehen im Zentrum globaler Tiefseebergbaupläne. Die Clarion-Clipperton Zone gilt als eines der wichtigsten Ziele der internationalen Tiefseebergbauindustrie. Unternehmen entwickeln bereits spezialisierte Maschinen. Genehmigungsverfahren laufen. Millionen Tonnen dieser Nullen sind für die Gewinnung vorgesehen, Batterien für Elektrofahrzeug und Technologien für erneuerbare Energien herzustellen. Aber was, wenn wir durch ihr Entfernung ein System zerstören, das Sauerstoff produziert? Ein System, das wir kaum zu verstehen beginnen? Und wenn ganze Ökosysteme von diesem Prozess abhängen, vielleicht sogar Lebensformen, die wir noch nicht entdeckt haben, konnten wir entscheidend Hinweis darauf vernichten, wie das Leben auf der Erde begann oder wie es auf anderen Welten existieren konnte. Die autonome Drohne wird nur geschickt, die Region zu kartieren. Stattdessen enthält sie Hinweis auf einen Prozess, der unser Verstand nicht herausfordert. Aus dem tiefen Ozean, 5000 Meers unter uns, in ruhiger Dunkelheit und unter unvorstellbarem Druck, geschieht etwas, das nach aktuellen Theorien nicht möglich sein soll. Und vielleicht ist das beeindruckendste dies. Wir hatten es fast nie bemerkt. Waren die ersten Datenpakete die Oberfläche übertragen wurden, breitet sich eine Mischung aus Faszination und Kontrolle aus. Was wie eine technische Kuriosität erschien, wird immer konsistenter. Die Messungen waren reproduzierbar. Die elektrische Spannung war schwach, aber stabil. Die chemischen Analysen des umgebenden Wassers zeigten leicht erhöhte Sauerstoffwerte in der Nähe der Nullen und die zeitliche Korrelation zwischen elektromagnetischen Schwankungen und geometrischen Veränderungen im Meeresboden konnte nicht mehr als statistischer Zufall abgetan werden. Die verantwortlichen Wissenschaftler wollten ihr Worte vorsichtig. Niemand sprach von einer wissenschaftlichen Revolution. Niemand wollte voreilige Schluss ziehen. Doch intern war klar, dass etwas Grundlegendes entdeckt worden sein konnte. Ein Prozess, der in Lehrbüchern fällt. Bis dahin galt, dass freier Sauerstoff auf der Erde fast ausschließlich durch Photosynthese produziert wird. Pflanzen, Algen und Cyanobakterien nutzen Sonnenlicht, Wassermoleküle zu spalten und Sauerstoff freizusetzen. In den dunklen Tiefen des Ozeans schien ein solcher Mechanismus undenkbar. Wenn bestätigt wird, dass polymetallische Nullen unter hohem Druck elektrochemisch Mikroreaktionen auslösen, die kontinuierlich Sauerstoff produzieren können,
Müssen zahlreiche Modelle überarbeitet werden. First der Prozess stabil? Wie viel Sauerstoff wird tatsächlich ersetzt? Reicht aus, spezifisch ökologisch Mikroumgebungen zu schaffen? Gibt es Organismen, die genau in dies diskreten Sauerstoffquellen angepasst sind? Einige Meeresbiologen beschlossen, Altproben aus ähnlichen Regionen erneuert zu untersuchen. Vielleicht wären kleine Sauerstoffanomalien bereits gemessen und als Messfehler verworfen worden. Vielleicht wären ökologische Besonderheiten übersehen worden, weil niemand nach einer nicht biologischen Sauerstoffquelle sucht. Oft schreitet die Wissenschaft genau so voran. Eine unwartete Entdeckung zwingt dazu, Altdaten aus einer neuen Perspektive zu interpretieren. Geologen und Geochemiker intensivierten ebenfalls die Debatten. Die Nullen enthalten verschiedene Metall in unterschiedlichen Oxidationszuständen. In einer Umgebung mit hohem Druck und leitfähigem Salzwasser konnten sich galvanische Mikrozellen bilden, kleine natürliche Batterien. Selb minimale Spannungen konnten über große Zeitraum erhebliche Auswirkungen haben. Dennoch blieb die Verbindung zu den magnetischen Schwankungen und den strukturellen Veränderungen des Sediments ein Rätsel. Wäre es möglich, das elektrochemische Prozess eine Art mineralische Selbstorganisation induzieren, das geometrische Strukturen unter bestimmten Bedingungen spontan entstehen? Die Natur sieht zahlreiche Beispiele für Selbstorganisation, Kristall, Schneeflockenmuster, oscillierende chemische Reaktionen. Dennoch schien in diesem Phänomen etwas anders. Die Beobachtete Synchronisation deutet auf ein Masseninteraktion hin, das einfach Erklärungen herausfordert. Mit fortschreitender Analyse wird es unmöglich, die politische Dimension der Entdeckung zu ignorieren. Die Internationale Meeresbodenbehörde hatte bereits mehrere Explorationslizenzen in der Region vergeben. Regierungen und Unternehmen argumentieren, dass die global Energiewende große Mengen strategischer Metall erfordert. Elektroautos, Energiespeichersysteme, Windturbinen, alles hängt von mineralischen Ressourcen ab. Die Nullen des Meeresbodens gelten als potenziell reichhaltig kell. Doch wenn dies Nullen Teil eines empfindlichen und noch kaum verstandenen Systems sind, stellt sich eine grundlegende Frage. Haben wir das Recht einzugreifen, bevor wir die Konsequenzen verstehen? Anders als Walder, die sich über Jahrzehnte regenerieren können, bilden sich polymetallische Nullen über Millionen von Jahren, Schicht für Schicht, in extrem langsamem Tempo. Einmal entfernt, konnte sich der Meeresboden auf menschlichen Zeitskalen nicht erholen. Einige Wissenschaftler begannen, ein vorübergehendes Moratorium für den Tiefseebergbau zu fordern, zumindest bis die ökologischen Auswirkungen besser verstanden sind. Und warnten vor vorschnellen Entscheidungen auf der Grundlage einer einzigen anfänglichen Entdeckung. Die Debatte verschärft sich, Musik, Wissenschaft und Wirtschaft gerieten in Spannung. Vorsicht traf auf Dringlichkeit. Inzwischen plant das Team eine zweite Mission. Die Drohne sollte erneuert in die Tiefe geschickt werden, diesmal mit zusätzlichen Sensoren, Musik und spezifischeren Fragen. Man wollte möglich zeitliche Schwankungen in der Sauerstoffproduktion messen. Untersuchen, ob Mikroorganismen in der Nähe der Nullen ungewöhnlich genetische Merkmale aufweisen. Die geometrischen Muster in hoher dreidimensionaler Auflösung kartieren, ihre Dynamik im Lauf der Zeit zu analysieren. Unabhängig davon, was bestätigt wird, war eines bereits klar. Dies Mission hatte gesagt, wie wenig wir über den tiefen Ozean wissen. Mehr als 2/3 unseres Planeten sind von Wasser bedeckt und dennoch sind Großteil des Meeresbodens weniger detailliert kartiert als die Oberfläche des Mondes. Vielleicht ist das die wahre Botschaft dieser Geschichte. Eine autonome Maschine mit lernfähigen Algorithmen lenkte unsere Aufmerksamkeit auf etwas, das wir jahrzehntelang hatten übersehen können. Sie sammelte nicht nur Daten, sondern identifizierte Muster, formulierte implizite Hypothesen, markierte Anomalien, handelt fast wie eine wissenschaftliche Partnerin. Am Ende bleibt ein kraftvolles Bild. 5000 Meters unter der Oberfläche, in absoluter Dunkelheit. Ein stiller Prozess erzeugt Energie, spaltet Molekül und formt vielleicht komplexe Strukturen. Ohne Licht, ohne Zuggen. Sieht unvorstellbarer Zeit.
In den folgenden Wochen werden die Beweise immer konsistenter. Hinweis duten auf die Existenz eines stabilen elektrochemischen Prozesses im Meeresboden hin, der Sauerstoff unabhängig von Leben oder Sonnenlicht produziert. Gleichzeitig wuchs das Bewusstsein, dass wir nur einen Bruchteil dieses Systems verstehen. Und genau die polymetallischen Nullen, die möglicherweise in diesem Phänomen beteiligt sind, stehen im Zentrum ehrgeiziger industrieller Abpläne. Die Entdeckung wirft nicht nur wissenschaftlich, sondern auch ethische Fragen auf. Wenn Sauerstoff in völliger Dunkelheit entstehen kann, erweitert sich unser Verständnis der notwendigen Bedingungen für Leben erheblich, auf der Erde und vielleicht darüber hinaus. Doch bevor wir auf Fernwelten blicken, müssen wir entscheiden, wie wir mit unserer eigenen umgehen. Eine KI-Drohne wird geschickt, Karten zu erstellen. Stattdessen bracht sie ein tiefes Geheimnis ans Licht. 5000 Meters unter uns geschieht etwas, das wir kaum zu verstehen beginnen. Und vielleicht ist die wichtigste Schlussfolgerung zugleich einfach und beunruhigend. Wir wissen viel weniger über unseren Planeten, als wir glauben. Und so verwandelt sich eine einfache Kartierungsmission in eine der tiefgreifendsten Fragen der modernen Wissenschaft. In der absoluten Stille der Tiefsee produziert die Erde möglicherweise Sauerstoff auf eine Weise, die wir uns nie vorgestellt haben, ohne Licht, ohne Pflanzen, ohne offensichtliches Leben. Vielleicht wird dies Entdeckung Bücher, Theorien und Sager die sich nach Leben außerhalb unseres Planeten verändern. Doch vor allem erinnert sie uns an etwas Wesentliches. Wir kennen noch immer nur einen Bruchteil der Welt, in der wir leben. 5000 Meters unter uns, in ruhiger Dunkelheit, arbeitet die Erde weiter hin im Geheimen, scheinbar gewöhnlich. Mehrere Ozeanographische Institute aus 3 Kontinenten schlossen sich zusammen, eine der am wenigsten erforschten Regionen des Planeten zu kartieren, die Clarion-Clipperton-Zone, ein riesiges Abyssales-Gebiet zwischen Hawaii und Mexiko, das sich über etwa 45 Millionen km² erstreckt. Frühere Expeditionen hatten Kabelgebundene Fahrzeuge oder relativ einfache Landemodule eingesetzt, doch diese Systeme hatten klare Grenzen. Sie konnten nur so weit gehen, wie das Kabel reicht. Sie waren auf ständig menschlich Kontrolle angewiesen. Sie beobachteten nur das, was die Forscher zu suchen beschlossen. Die neue Drohne war anders. Sie war mit tausenden Stunden in Tiefseeaufnahmen, geologischen Analysen und biologischen Datenbanken trainiert worden. Ihre Algorithmen waren in der Lage, Muster zu erkennen, Unregelmäßigkeiten zu identifizieren und Entscheidungen zu treffen, ohne auf Anweisungen von der Oberfläche warten zu müssen. 5000 Meters über IHR, die Wissenschaftler,